now. Thank you all very much for joining this Stage Russia Pushkin House event. I'm delighted to be welcoming the cast of Children of the Sun from the Red Torch Theatre in Novosibirsk, and Katya Dorman as well, and Eddie Aronoff will also be helping to moderate this discussion. If you have any questions, please do put them in the chat as we go along. We'll be relying on them quite heavily, I think, the later we get. But we are recording, so if you can, please remain muted while we're having the interview, because it sort of helps with the recording. My name's Rafi Hay. I'm the Director of Programming here at Pushkin House in London. And I am delighted to welcome the three actors. I'll sort of give a very quick introduction to them now. Pavel Pelakov was born in Tomsk. He graduated from the Novosibirsk Theatre School and has worked as an actor at the Novosibirsk City Drama Theatre. And since 2009, he's been with the Red Torch Theatre in Novosibirsk, which is a highly acclaimed theatre. It's quite far from sort of what you might call mainland Russia in Europe. It's really well acclaimed. It's not sort of considered provincial in the sense that we might expect in the West. It's really at the very forefront of artistic sort of innovation. And he, along with his cast members, won a Golden Mask Award in 2017 for The Three Sisters, directed by Kulyabin, who directed the Children of the Sun that we're watching. You should have been sent a video link. If you haven't been sent a link, let me know. Rafi, give me just a second. I'll pop in just to tell the guys what's going on. Я на секундочку встряну. Я хочу объяснить, что происходит. Мы сейчас вас представляем. Рафи сказал несколько слов и про театр, и сейчас начал про Павла. Павел, наверное, услышал, да? Свое имя. Вот сейчас Рафи вас представит, и мы перейдем уже к вопросам. Okay, Rafi? Sorry. No worries. Yes, on to our second actor, who's on the right, actually, if you are looking at the screen. Pavel is in the middle. Yes. Konstantin Telegin is on the right. He graduated from the Altai State Institute of Culture and Arts in 1999 and worked at the Shukshin Altai Drama Theatre, playing Hamlet, Mac the Knife, and a bunch of other things. And since 2002, he's been at the Red Torch Theatre, and he won a Golden Mask for the role of Macbeth in Kulyabin's Macbeth, and again in 2017 for Three Sisters. And Andrey Chernykh is on the left. And he graduated from the Novosibirsk Theatre School in 1994 and has been an actor at the Red Torch Theatre ever since. And has been in plays including Six Characters in Search of an Author, The Forest, and Three Sisters, and he won a Golden Mask for Best Supporting Actor in the Children of the Sun that we're discussing today. So thank you all very much to the actors for joining us today on this probably very late night in Novosibirsk. So thank you. And I'll I think hand over to Eddie to ask the first few questions. Eddie, over to you. Я не буду вам переводить вашу биографию, да, наверное, потому что вы и так сами знаете. Мы переходим к вопросам. Эдди. Okay. Thank you, everyone, for coming. My name is Eddie Aronoff. I'm the Managing Director of Stage Russia. We are working with Pushkin House. We have been working with Pushkin House on many films and Q&As together, trying to help bridge the cultural gap, if not the political gap, between Russia and the West. I wanted to say thank you to the boys for coming out so late in the evening in Novosibirsk. Спасибо вам большое, что, несмотря на поздний час, вы сейчас с нами. Эдди еще сказал, что мы пытаемся тут на культурном уровне все-таки налаживать то, что на международном уровне никак не удается наладить. Да, мы тоже это заметили. Мы очень рады, что вы нас пригласили. Было неожиданно и очень приятно. Pavel says that they're very glad that they were
asked to do this, and it's that they're very pleased to do this, and that's it. Did they? I guess one question I could ask them, which is not on the list, is: did they speak to the three sisters, the girls, about their Q&A with us, and what was? Did they get any advice from the three sisters? Эдди спрашивает, общались ли вы с вашими чудесными коллегами, девушками из трех сестер, которые недавно были у нас, и дали ли они вам какие-нибудь советы? Если я отвечу, да, наверное? Если честно, мы в работе практически не общаемся с нашими девочками. У нас очень напряженные, жесткие отношения. Тимофей запрещает нам общаться друг с другом. Well, actually, Timofey prohibits them to communicate with each other. So they, of course, they didn't have a chance to talk with the girls. Unfortunately, they never communicate with each other in the hours. Yes. Нет, I can imagine. It's very. Они не дали нам никаких советов, но они сказали, что было очень весело, забавно и как-то очень интересно. Они сказали, что не будет совершенно неподготовленных людей, которые не видели спектакль, поскольку мы в работе очень часто сталкиваемся с людьми и журналистами, в частности, которые задают вопросы, не понимая о чем. То есть они не видели спектакля. Вот. И, конечно, вот отвечать на эти вопросы – это сущее мучение. Но они сказали, что все в порядке, там будут люди, которые видели спектакль, и они и знают Тимофея, его спектакли, и так что не волнуйтесь, все будет здорово и весело. So the boys were joking, of course, and they did ask the girls about the Q&A, about the three sisters and how it went, and they didn't give any particular advice, but they said it was very funny and joyful and then nice, and which is very nice to hear. And they also said, they stressed that the audience is very well prepared, that everybody knows the production we're discussing, which is very nice because they have to deal a lot with people, especially journalists, who ask their questions not knowing what they're talking about. You know, people who don't see the production, but they have to make an interview, so they ask something, and it's very painful to do that, Pavel says. So they're very happy to be here, and they're very happy that all of you have seen the production. I guess one of the questions that Michael had was about the training of the actors, and this will give us a chance to hear from the other two. Pavel seems to be the spokesperson so far, so I'm going to make sure that Andrey and Konstantin speak as well. Мы у Павла сейчас заберем микрофон и передадим его мужчинам справа и слева. And I wanted to ask one by one, each of them, not a long, detailed summary of their training, but something that they felt over the years that they have learned, not only in their training, but as time has passed, have they the evolution of their work. So Andrey, maybe first would be the best one for that. Да, мы сейчас, Эдди, хотел бы спросить о том, как вы обучались профессии, как вы постигали эту профессию. И, может быть, вопрос не столько про обучение в школе, а сколько в школе, боже мой, в институте, сколько о том, как еще меняется подход к профессии в течение времени, да? Когда приходится на протяжении многих лет, вы работаете в театре, и меняет ли это ваше отношение к актерскому искусству? Вы хотели Андрея спросить или кого-то? Сначала Андрея, пожалуйста. Вы знаете, что я хочу сказать? Ну, я закончил местное Новосибирское театральное училище. I graduated from the local Novosibirsk theater school. После этого сразу пришел на прослушивание в театр «Красный факел». And after that, I went to the Red Torch Theater. Здесь и работаю, в принципе. Я больше ни в каких театрах я не работал и продолжаю. Уже 25 лет работаю в этом театре. And I've been working here for 25 years. Я хочу сказать, что я еще, кстати, между прочим, во время обучения, у меня обучение прервалось. У меня 2 года служба в армии, в советской армии. Меня забрали прямо с урока фехтования. Мне пришлось 2 года служить в советской армии. Потом я вернулся и продолжил свое обучение. Мне было нелегко вначале, но я думаю, армия мне пошла на пользу. The funny thing about my education is that
when I was studying, I had to stop for 2 years because I have to serve in the army, in the Soviet army. So, and they took me to the army for my fencing lesson. So I was having a lesson and they took me to the army. So I had to interrupt my studying for 2 years. And then I came back. It wasn't easy to come back to studying again, but nevertheless, I managed to do that. Меня забрали в армию с урока фехтования, прямо из театрального училища. С урока фехтования за мной приехали, сказали, вы такой-то, и я пошел служить. Yes, they came right to the lesson, to the fencing lesson. They asked me, are you Andrey Chernykh? Yes, and I said, yes, unfortunately. and so they took the boy to the army. Вы знаете, восприятие профессии, конечно, меняется. Мне кажется, ну вот у меня восприятие профессии, подход к профессии, подход к тому, как я начинаю работать над ролью, вообще над разными ролями, конечно, меняется с возрастом. Иногда даже возникает такое чувство, что если бы вот когда-то давно ты играл какую-то роль, то сейчас, мне кажется, у тебя много возможностей переосмыслить ее. Мне кажется, конечно, с возрастом, естественно, становимся более мудрыми, более умными. У нас есть какой-то уже своя выработанная система подхода к тому, как это нужно репетировать. И поэтому иногда даже кажется, что те роли, которые уже прошли давно, когда ты их уже отыгрывал, сейчас бы ты мог сыграть их совершенно по-другому. Может быть, даже и лучше. Конечно, это возраст играет. Возраст, познавание мира, конечно, откладывает это большой отпечаток на то, как ты существуешь, как вот в театре, как ты работаешь. Of course, the perception of the profession changes through years, and even the approach to roles, to working on the character, on the role, changes with age mostly, and we become more experienced and wise, and we develop our own systems of working, our own approaches to acting, and sometimes when you think about the old roles. We think about the old roles that we played. We think that probably now we would do them better or in a different way. So, of course, age and life experience influence our approach to the profession very much. And is it possible, Andrey, that you feel in some ways some of the earlier roles you had, you might have even been better than you are now? Is it possible to have this kind of ignorance is bliss, lack of thought process? Now you maybe you have experience, you think about the roles that you do and have had experience in the roles that you did. But at the beginning, you're kind of working as a, as a free agent. Was that maybe a good time for you too? А не бывает так, Андрей, спрашивает Эдди, что наоборот, кажется, что вот сейчас забери вот у меня бы опыт, дай мне с чистого листа, вот с таким подходом чистым, не замутненным подойти к роли, я бы, наверное, лучше бы сыграл, да, если бы я был моложе. Бывает такое? Конечно, я про то и пытался сказать, что, конечно, бывает. Такое ощущение, что, конечно, с возрастом и сейчас с пониманием мира, с пониманием того, как нужно как бы работать, с чего начинать, конечно, такое бывает, естественно. Мне казалось бы, Господи, мне кажется, я так бы хорошо бы здорово бы отыграл те роли, которые у меня когда-то там были, конечно. Yes, it happens. And, but Андрей, скорее, я, может быть, неправильно донесла. Имеется в виду, что не если бы я такой сейчас со своим опытом вернулся в то время и сыграл бы классно, да, а наоборот. Вот если у меня все забрать, весь этот опыт, да, всю мою мудрость и вернуть непосредственность, вот тогда я бы сейчас сыграл. Бывает у вас такое? Наверное, у меня, скорее всего, бывает наоборот чаще. No, the answer is no. No, we managed to understand each other. So the answer is no. Andrey thinks that it's better to be wise and experienced. I live in a different world. Вы знаете, я сейчас вот еще что скажу по этому поводу. Вы знаете, что прекрасное тогда, может быть, раньше было, я ничего не боялся. Я ничего не боялся. Все равно сейчас, перед тем, как ты начинаешь какую-то большую, крупную работу начинаешь делать, а у тебя с возрастом почему-то получается такая вещь, Господи, получится, не получится, какие-то сомнения. А тогда раньше этого не было.
ты шел и думал, я все сделаю, у меня все получится, все нормально, никаких сомнений. А сейчас, конечно, уже появляются какие-то такие иногда вот с возрастом сомнения, а удастся ли? But there's one thing that comes with age is fear, because when I was young, I wasn't afraid of anything. And my approach to acting, to any role was like, I can do it this easily. It's not a big deal. But now when we're rehearsing something big and important, I sometimes scared and I have doubts whether I can do it or not. And of course, when I was younger, I didn't have that. Pavel, Konstantin, did you do you know any difference between Western training and Russian training as an actor? Have you spoken to Western actors, or are you familiar with the approaches? And if not, do you think there might be a difference in how you were trained versus how actors in the West are trained? Константин, сейчас к вам вопрос. Как вы думаете, или, может быть, вы знаете по опыту, или вы общались с кем-то из зарубежных, западных актеров, например, чем отличается актерская школа и вообще обучение актерскому мастерству в России и на Западе? Не знаю, я не знаю деталей обучения. Я хотел сказать, добавить вот о чем говорил Андрей. Мы немножко в разных условиях. Мы играем спектакль, можем играть спектакль много лет, 10-15 лет. Не так, как в Америке, сделали проект и показали его, пока он как бы... У нас есть возможность, очень часто спектакли идут долго, есть возможность работать над ними очень долго. I don't know the details, says Konstantin, but I would like, I'd like to say that we're in different conditions with the Western actors, because sometimes our productions are on for 10 or 15 years, so we play the same roles for 10, 15 years, and we have a chance to change something, to add something, to work on it, to continue working on it. While, as far as I know, in the West, it's usually faster. Like the productions are not, don't have such a long life. Это очень интересно, потому что спектакль, интересно за этим наблюдать, спектакль растет, сначала играли 35-летние, потом 45-летние, одну и ту же тему. Это она, в общем, развивается спектакль вместе с нами. And it's very interesting to see how first, when we start playing a production, for example, we're 35 years old, and then 10 years later we're 45, and the theme is the same, you know, and the meanings are the same, but we're different. It's very interesting to watch that. Вот, и да, ну и что касается, мне понравился вопрос Андрею предыдущий. I like the question you asked for, the question for Andrey. Да, вот. You don't get that question. Нет. Вам нельзя. Есть момент начала спектакля, начала проекта. Он может жить долго, десятилетиями, а может жить очень коротко. Вот это волнительный момент, когда ты приступаешь к новой работе, тебе хочется все отбросить, начать сначала. А когда спектакль живет долго, там другие законы работают, мне кажется. So the beginning of the project is always very exciting. And well, you don't know whether it will be very long or very quick. Константин, я сейчас последнюю вашу мысль потеряла. Про то, что... Да, ну то есть можно относиться к опыту работы по-разному. Он помогает, когда идет долго спектакль, и он мешает, когда начинаешь новую работу. Да. Yes, so your experience might be good when you're in a production for a long time, and then when the production is aging, you know, when it takes like 5-10 years. But when you're beginning working, it might be not so good, your experience, not so useful. Your previous experience. Pavel, you've worked, some of Timofey's productions have been presented, and this could be for all three of you,
over in Europe, in Switzerland and elsewhere, I know that Three Sisters has been performed in many countries. Did you find that the audiences in Novosibirsk and in Moscow look at the productions that are coming from Red Torch Theater in a different way? Do you feel different on the stage when you're in front of these European and even Moscow audiences when you come to Moscow? Вопрос, Эдди назвал Павла, вопрос ко всем, правда. Я знаю, что вы очень много гастролируете по Европе, и в частности мы знаем, что Три сестры были в огромном количестве стран. И расскажите, пожалуйста, отличаются ли, ну это такой вопрос традиционный, да, отличаются ли зрители? Вот московские, новосибирские зрители от зрителей на Западе, или, может быть, даже есть разница между зрителями в Москве и в Новосибирске? Расскажите про ваш опыт. Сидят одинаково везде. Yes, they're sitting in the same way. Хотя нет, вру, одни из зрителей сидели по-другому, это были зрители в Японии. In Japan, well, I have to say that in Japan, people were sitting in a different way, differently. They were sitting. Ну, видимо, это часть культуры. Нет, конечно, очень сильно. Вот, по моему мнению, сильно отличаются зритель даже в Москве и в Новосибирске. Это разные зрители. In my experience, even people in Moscow and Novosibirsk differ a lot. Это даже относится к тому, что они по-разному реагируют на разные моменты в пьесе Чехова. Their reactions are different. Their reactions on different parts of the play, of the production, are very different. Да, даже вот какие-то определенные где-то в Новосибирске смеются над одной шуткой, допустим, над шуткой о том, что вокзал далеко, значит, он не близко. Если бы он был близко, значит, был бы недалеко. У нас на это реагируют всегда очень хорошо. В Москве зритель очень сдержанно реагирует всегда на эту шутку почему-то. Я не знаю, с чем это связано. Может быть, в Москве нет вокзалов, которые находятся далеко, но не близко. Вот. А для провинции это очень смешная шутка. So people usually, сейчас я попытаюсь еще перевести эту шутку, я не уверена. Значит, вокзал далеко, но не близко, близко, но недалеко. Нет, вокзал далеко, значит, он не близко. Значит, он не близко. Если он не близко, да. So the people react on, there's a joke in the production, and people usually react in a different way, people in Novosibirsk and people in Moscow, because in Novosibirsk there's a joke about a railway station. I'm not sure it can be translated into English, but because it's a game of words about the railway station being far away, which means it's not close, and vice versa. But the thing is that people in Novosibirsk usually take this very well, and they usually laugh and even applaud. And Moscow audience is more self-constrained, you know. And they don't understand this thing with railway stations being far away, not so close, and everything. Is it because because it's a Novosibirsk joke, or is it because like is it like I don't understand how a Russian audience wouldn't get the same joke? Эдди не понимает, как российская аудитория может не понимать одинаково, понимать шутку по-разному. В чем здесь дело? Я объясню почему. Потому что в пьесе Чехова «Три сестры» он пишет про город Пермь. Это уральский город провинциальный. Он находится за Уральским хребтом, то есть это провинция. Вот. И люди в Москве, поскольку в провинции города маленькие, расстояния между ними огромные, люди в Москве не очень понимают, живущие всю жизнь в Москве, не очень понимают, как могут быть такие расстояния, между которыми ничего нет, между которыми поле, потом лес, потом опять поле, а потом опять лес, а потом только город и вокзал. Они не очень понимают этого юмора, но потому что Чехов писал это про провинцию. So the people in Moscow don't usually understand this thing because Chekhov was writing, when Chekhov was writing The Three Sisters, he was writing about a provincial town, and this joke has to do with Perm, which was a provincial town situated near Ural Mountains. And the situation is that those small cities
they're situated very far from each other, and between them there's nothing. Like there's a field, then some forest, then a field, then a forest, and only then another city with a railway station. And people in Moscow don't understand how it's possible that there's nothing between the two cities. It's just a field. They don't understand the spaces, you know, the different spaces. And what about Europe then? How do these jokes work? How does it work in Europe where the audience reacts maybe very differently and you have to adjust maybe your performance? А как в Европе реагируют на шутки? Как вообще возможно это понять в Европе? Вам приходится... What? For any three, any of them could answer that. Это вопрос к тому из вас, кто хочет ответить. Мне кажется, достаточно хорошо понимают люди и Чехова особенности. Допустим, вот мой персонаж, он воображает себя Лермонтовым. Воображать себя Лермонтовым – это такой уже как бы знак о человеке. И мне кажется, даже за границей понимают, что кто такой Лермонтов, такой поэтический, и человек, подражающий Лермонтову. Мне кажется, что хорошо понимают, да. No, I think я скажу, что мне кажется, что это еще потому, что в Европе все-таки к Чехову относятся более, как сказать, канонично. То есть для них Чехов это все-таки, как для нас Шекспир, это каноничный текст автора из другой страны. Потому что для нас Чехов все-таки наш родной, с ним можно делать все, что угодно. И можно его даже не читать, в общем, как бы, поэтому... А для них, для европейцев, все-таки Чехов это что-то такое, вот, как сказать, это памятник чужой культуры, который как бы не знать как бы стыдно. Ну, мне так кажется. И поэтому, мне кажется, они очень хорошо, они очень подготовлены, приходят на спектакль «Три сестры». Они, как мне кажется, 80% людей, которые смотрят нас в Европе, они читали пьесу. So, Konstantin says... Константин, я забыла, что вы сказали, пока записывала за Павлом. Pasha. Yes, so I forgot. While I was writing down what Pavel was saying, I forgot for a second what Konstantin said, but now I remember. Konstantin says that people in Europe, people abroad, usually understand Chekhov very well. And for example, the character he plays, Salona, imagines himself as being Lermontov, the great Russian poet. And it says a lot about the person, you know, who wants to be like Lermontov, like a great poet, and who tries to copy him in some ways. And people usually understand that, what it means. So they read the signs that Chekhov made. And Pavel added that the Western audience, has a lot of respect for Chekhov. In some way, it's the same respect that we Russians have for Shakespeare, because for us, he's someone, you know, someone great from another country. Because in Russia, we can, you know, allow ourselves even not to read Chekhov, you know. But the Western audience is very well prepared, and usually 80% of the people who come to see the production have read the play. And as far as Andrey, when a performance gets a laugh and in one night, and then or gets reaction, and not just one laugh, but different reactions, one night from another night, does that affect your performance? Вопрос к Андрею. Влияет ли то, как аудитория воспринимает вот разные места в спектакле, на то, как вы играете? Например, сегодня здесь смеялись, и обычно здесь смеются, да? А вот здесь вот такая реакция, здесь обычно все там, я не знаю, замерли и застыли. Как это влияет на актерскую игру? По большому счету это не должно никак влиять. По большому счету, как мне кажется, ты играешь, у тебя есть определенная своя линия, у тебя выстроенная роль. Просто про себя, конечно, отмечаешь. Можешь даже про себя иногда немного, так как бы сказать, улыбнуться, когда, допустим, где-то рождается какой-то смех. Ты думаешь, ну надо же, в прошлый раз на этом месте ничего не было. Но по большому счету,
За публикой, конечно, за тем, как она реагирует, не следует идти. То есть вестись на поводу у публики не следует, естественно. Well, it shouldn't influence the actor. The reaction of the audience should never influence the actor. But of course, you do notice such things like, okay, they didn't laugh here yesterday, but now they're laughing. It's nice. And you can just you can smile at that, you know. But you shouldn't follow the audience when you're performing, ever. And Children of the Sun, I know, was presented in Moscow. Did you find that the audience reaction to Children of the Sun in Moscow was different than Novosibirsk? We're not talking about Chekhov, about Three Sisters now, specifically about Children of the Sun. Did you notice a different audience vibe? А когда вы «Детей солнца» играли в Москве, все-таки была какая-то разница в том, как аудитория, в том, как публика слушает? Между Москвой и Новосибирском, я имею в виду разницу. Мы играли в Москве, да, мы играли в Москве, было ограничение, и было очень мало народу в зале. There were very few people there. There were very few people there because it was COVID. Да? Из-за ковида были ограничения. It was COVID, so there were very few people in the audience, so we couldn't really tell. And еще стояли камеры штук 5. And there were cameras, a lot of cameras also. But can I also ask a question? I know that when yes, please. since you started talking about the Children of the Sun, I remember that Timofey once told us that they had a very interesting way of rehearsing this production because they were actually rehearsing it in an apartment. And I would like to ask the guys about the rehearsals, if you don't mind. Okay? That's a great question. That was going to be my next question. Oh, come on. Эдди говорит, что вот как раз этот вопрос он хотел задать в следующий раз, но, знаете ли, я хотела попросить вас рассказать о том, как вы репетировали. Нам Тимофей рассказывал, что вы репетировали не на сцене «Детей солнца», а вы репетировали в квартире. Сначала, да. Да, мы репетировали, я расскажу. Мы репетировали в квартире. Тимофей взял квартиру, обычную квартиру, трехкомнатную квартиру, поставил несколько камер, сел в кухне перед мониторами и репетировал таким образом спектакль. Мы не знали, где будут находиться зрители, мы не знали, как будет вообще происходить все спектакль. Да, не видели декорации, не видели. So it was very interesting because Timofey took us to an apartment, just a normal, simple three-room apartment, and he set up a few cameras. He installed a few cameras, and he sat in the kitchen and was looking at the computer. And we had to rehearse and play, not knowing where the audience is going to be. Not having seen the set or anything. Это один из интереснейших приемов Тимофея как режиссера. Он, начиная работать с актером, предлагает какие-то необычные условия, допустим, да, закрыть лицо масками или вот лишить речи только на языке жестов. Это открывает в актере новые какие-то возможности. Mm-hmm. It's one of the great tools of Timofey, great directing tools, because usually he puts actors into unusual conditions. For example, he can ask you to put a mask on your face or to deprive you of speech, as he did in The Three Sisters. It gives a lot of opportunities to actors. Вот и в в «Детях солнца» мы тоже не знали, как будет происходить действие, мы просто как бы проживали эти эпизоды как в жизни. So the same thing happened with... Подглядывать должен был. Зритель должен был подглядывать за нами. Okay. The same thing happened with the Children of the Sun, because we had to forget about the audience, and we had to act very as if it's a real life, as if we're living our own lives, and the audience was supposed to be peeking at us.
So Timofey didn't want us to feel that there are a lot of people. Cool. I'm gonna interrupt you for a second, Katya. It's actually very interesting watching you ask a question and then answer your own question. Yes, and I sometimes confuse languages. I don't know who I'm talking to in what language. This is very, interesting thing. It must be like that around the house. So I'm going to we have Michael Earley, our moderator, our expert moderator. I was vamping pretty much for the last few minutes, trying to ask relevant questions, but Michael is the expert. And I think Michael is available. Michael, can you turn your camera on? Michael вернулся к нам, подключился. Вот он. Yes, his camera is on, but yes, microphone. Okay. There we go. So sorry to join you. I just told Michael that we had asked some questions about training, and we just started getting into Children of the Sun. Michael, please just introduce yourself briefly, and then please take over from us. Мы передаем сейчас микрофон Майклу, который возьмет эстафету, и дальше буду задавать вопросы уже вместо Эдди. Thank you, Eddie. Thank you, Katya, and thank you, our wonderful, wonderful guests from Novosibirsk. Unfortunately, I've had terrible connection problems here in the country. I'm in the countryside in the UK now, up at Harlexton College, where I'm a professor. So I was glad to be with you. It's a fantastic opportunity for us to talk to these wonderful three actors, Pavel, Dmitry, and Boris, because those are the characters, of course, but Pavel, Konstantin, and Andrey, because this is such an interesting production, because I think the audience who might know Gorky's work can see instantly that this is an adaptation of the original play. And I wonder if we could turn our attention to asking them about this adaptation. This is a production that's set in 1999. Go ahead, Katya. Yeah, I wanted just to translate what you were talking about. Sure. Yes. Майкл попросил прощения, что он задержался. У него в деревне, как мы бы сказали, вот там сзади вы видите деревню английскую, типичную, ужасная связь. Вот, поэтому там были проблемы со связью, он не мог к нам подключиться. И сейчас Майкл хочет немножечко перейти к обсуждению самой пьесы, потому что мы знаем, что спектакль все-таки сильно отличается. Да? Та пьеса, которую вы играете, сильно отличается от той пьесы, которую написал Горький. Вот, поэтому мы сейчас поговорим немножко об этом. Go on, Michael, I'm sorry. No, good. So this production is we can see, is set in 1999. It's set on the eve of a new year, and the time frame is all over the place, and the action is all over the place. I wonder if the actors could talk about the way this particular production is structured and why the change, such a radical change in time frame. В пьесе, вернее, в спектакле дело происходит в 99-м году, накануне Нового года. И Майкл спрашивает, зачем нужна такая игра со временем? Почему нужно было перенести в это время действие? Ну, вы знаете, нам казалось, что он, в общем, спектакль довольно такой социальный вопрос поднимает того времени. И чтобы перенести в наше время, мне кажется, все вопросы остались, все социальные вопросы. Без этого было как бы не обойтись. Было неинтересно смотреть зрителю о физике, который изучает, химика, который пытается изучить там нейлон или что-то еще, да, белок или что-то еще. Это должен быть какой-то эквивалент. И мне кажется, Тимофей довольно убедительно нашел это. И все темы социальные прозвучали, несмотря на то, что он выкинул половину персонажей.
Я только сейчас уточню на минуточку. Вы имеете в виду, что социальные вопросы, которые Горький поднимает, они остались актуальны, да? Только какие-то детали нужно было перевести на современный язык. Правильно я поняла? Да. So Konstantin is saying that the play deals with particular social issues of the time when Gorky was writing this play. But the thing with Russian history is such that those issues haven't changed. And they're still very important for people. But the thing is that they had to find equivalents to certain specific moments. That it would be funny if the physicist there or chemist in the production would be researching something that we already know. You know, so they had to make these changes, but the themes that the production is dealing with are just the same. Yeah, and it's also, I see, set in America, in Stanford University. I was wondering what the significance of that is. А почему там выбран именно Стэнфордский университет? Почему речь идет именно об этом месте? Не знаю, почему именно Стэнфорд, не знаю почему, но какое-то созвучие нашел Тимофей. Вот события тех времен и этих, какой-то интересный такой временной стык исторический, который вот созвучен именно 99-2000. Самое начало русской революции, там какое-то преддверие каких-то мировых таких тектонических движений. Ему показалось, что вот именно на этом стыке миллениума очень похоже, очень созвучно. А про Стэнфорд? Да, подожди, это сложно. Не, я просто... Спасибо. Подожди, да, скажешь. Мысль, я потеряю мысль, сейчас я переведу, сейчас сразу и потом сразу вы. I don't know why he chose Stanford, really, says Konstantin, but the thing is that he found this rhyme between that time, before the Russian Revolution, and now, you know, because in 1991, the world was also in the middle of two epochs, you know, just the way it was in the beginning of the century. And so he found this rhyme and he used it. Появление вот этого персонажа, феномен этого героя, вот как-то он оказался созвучен, вот, который играет Павел. And Pavel's character, the character that Pavel plays, was very true to that time and to our time too. So the character that appeared in the beginning of the century was very, very true in our time, in the end of the 90s. Он довольно верно вскрывает, мне кажется, Горького. Что? Он довольно верно вскрывает, понимает верно Горького, его проблемы, которые лежат там. Yes, Konstantin says that Timofey understands Gorky very well, and he understands the problems he deals with. When they rehearsed this play, did they use the old version as well as the new adaptation, which was done by Timofey and Olga? Did they work on two texts in parallel, or did they just concentrate on the new version? Скажите, а вы работали только с новой версией пьесы, или вы возвращались к оригиналу и брали еще что-то оттуда, сверялись с ним? Мы прочитали и забыли тот вариант. А кто-то писал? We read the play and forgot it very instant. You forgot it, yeah. Okay, fine. Because there's a lot of characters, yeah. Because the adaptation has been reduced to primarily 6 characters, and this whole idea in the production is that things are interlocking. The characters are interlocking. The 3 elements of the set kind of interlock and come in and out all the time. And the time frame is all over the place. I was wondering how that worked in rehearsal. Did it take a long time for them to put it's like a puzzle. Майкл говорит, что интересно, что в пьесе осталось 6 персонажей, и как удивительно выстроены мизансцены, да, когда они перетекают все, да, из одного пространства в другое и пересекаются, и все время в спектакле встречаются отсылки ко времени, да, это очень важная тоже тема, когда это происходит.
интересно, как это выстраивалось в ходе репетиций. Мы как-то совместно, я помню, что мы решили, какие будут сцены, потом он предложил нам самим собрать, каждому из нас было дано задание, мы каждый предлагали свой вариант расположения сцен. В связи с этим как бы возникала своя история. У каждого своя история. Вагинс складывал о себе историю. Для этого он вот таким образом эти 10 сцен первого акта складывал. Андрей по-своему складывал, чтобы высказать свою историю. Мы не знали, какой будет окончательный вариант. Потом Тимофей нам выдал результат, что зачем будет. Oh, it's really amazing. So Timofey gave them a task to decide the sequence, what sequence, what the sequence of scenes will be. So he asked them to write down which scene will follow which, from the point of view of their characters. So Andrey was writing the first, 10 scenes of the first act for his character. And Konstantin was doing the same, Pavel was doing the same. And then Timofey looked at it and did his own version of this. Это похоже на то, как на игру со временем, то вперед, то назад. Yeah, в общем, Тимофей любит такие штуки, и у него это замечательно получается. Yeah, Timofey likes playing with time. It looks like a game we're playing with time, you know? We go forward, we come back, and Timofey loves this stuff, and he does them well. Yeah, the question for Andrey. Andrey, I'm wondering about the emotional life of the character you play, Boris, because you're going back in time, and you walk such a fine emotional line throughout the play. I'm wondering how you build that in rehearsal. Do you kind of start from beginning to end, or do you play with the fragments of time and the emotion at that particular moment? Oh, Michael, I didn't get your last thought. I'm just wondering if how he as an actor, because he's an actor who, of course, commits suicide at the end of the play, and I'm wondering how he is judging the emotion from moment to moment when the time is so fragmented. Okay, I got it. Что? Андрей большой артист, получил за эту роль маску золотую. Да. Konstantin says that Andrey is a great actor and he got a golden mask for this role. Вопрос, Майкл, вот в чем. Андрей, у вашего персонажа очень сложная, очень насыщенная, эмоциональная вот эта линия. Да, и Майкл спрашивает, как она выстраивалась во время репетиций, последовательно, да, от начала до конца, как происходил процесс выстраивания вот этой эмоциональной жизни вашего героя, который заканчивает жизнь самоубийством. Очень постепенно, очень это все, очень потихонечку и постепенно все это начиналось. К тому же в связи с тем, что у нас очень короткие сцены, мы выезжаем буквально. У нас очень короткие, там, по-моему, по минуты, по полторы есть сцены, и ты должен выехать на сцену, на площадке, выдвижные у нас урки, когда выезжают, да, мы буквально выезжаем на 1,5-2 минуты. То есть ты должен выехать в определенном эмоциональном состоянии и уехать через 1,5 минуты уже совершенно в другом состоянии. Поэтому к этому мы подходили очень подходили постепенно, аккуратно. We were working very, very slowly. We were doing it step by step. And the thing is that the scenes in the production are very short. Some of them is a minute or, I don't know, like 90 seconds long. And you come to the scene in a certain emotional state. And then this minute passes and you have to leave in a whole different emotional state. So we were doing this very, very slowly, very precisely, very gently. Здесь нет времени на раскачку. Здесь нет времени на раскачку. Тебе только полторы минуты, и ты должен выехать уже совершенно готовым в это время. Yes, it was very. You didn't have time to get into a certain emotional state. You had to be there once you're on the stage. Right. Yes. Yeah,
Pavel, you know, you're the kind of center of the play as Protasov. Just wondering about that, how that character goes through the whole play. He's very self-centered. He's always behind everybody in terms of what he discovers. I'm wondering how you judge that throughout as an actor. Павлу вопрос. Ваш персонаж, он с одной стороны в центре пьесы, да, вокруг него все крутится, все конфликт, да, вот начинается. При этом он очень весь в себе, он очень замкнут в себе. И как вы выстраивали его характер и то, как он проходит через пьесу? Ну, во-первых, в пьесе Горького Протасов все-таки неудачник. Он человек, который занимается непонятно чем. Там нигде не говорится про его конкретное открытие, он просто занимается какой-то абстрактной наукой. Это прием Горького, который пишет такого интеллигентного человека, который так далек от народа, что он погружен в какие-то свои мир иллюзорной химии, которая, в общем, наверное, не существует в пьесе Горького. Она, в общем, он такой чокнутый профессор. А мы все-таки решили сделать из Протасова человека, который действительно готовится к серьезному открытию. И конкретно мой персонаж, мы придумали, что он разрабатывает в 1999 году, он разрабатывает алгоритм облачного хранения данных. Вот. И, собственно говоря, и Протасов, он не сколько в себе, сколько, в общем, он в компьютере. Он все время, у него есть самый главный партнер, это его Макинтош. Вот. И, собственно говоря, на этом мы и строили, что Павлу все время мешает сделать большое, серьезное цифровое открытие. Как-то так мы на этом мы и строили. Our approach to this was this. In Gorky's play, Protasov, the character played by Pavel, is a loser and a kind of a crazy professor who is so far from people, he's very, very distant, and he doesn't really care about anything except his chemistry, and the science is shown in a very abstract way there in Gorky play. And we wanted to change this, and we wanted to show a real science who's on the verge of something big. He's gonna do something big, something very important. And we decided that he would work in 1999, that he would be working on cloud data storage, you know? And our approach to his character was that he wants to do something very important, and people are not letting him do that. They want something from him, and they constantly distract him from doing the very important thing that he is meant to do. Я хочу еще сказать, что Тимофей перед началом репетиций во время застольного периода приглашал очень хорошего психолога, и мы довольно детально разбирали проблемы. Пьесу прям с точки зрения психологии. Да, проблемы. Да, это тоже очень любопытно. Даже не психология, а психиатрия. Ух ты! This is a great thing, Timofey, when they were just reading the play, when they were not performing, we call it a table period. When they were sitting at the table and reading the play, Timofey invited some psychiatrists, and they were analyzing the play from the point of view of psychology. And how did the actors respond to that? И как вам? Интересно. Очень you like that. С точки зрения психиатрии ты понимаешь персонажей. Причем этот психиатр сказал, что то ли Горький действительно сам хорошо знал медицину, именно психиатрию, либо у него были какие-то консультанты, врачи, потому что он очень четко разобрал у каждого из наших героев очень четкие такие заявки на ненормальность психиатрическую. Они все не очень здоровые люди с точки зрения психиатрии.
And the interesting thing that the psychiatrist told them is that Gorky probably, either Gorky really understood a lot about psychology and, you know, and how people behave in this thing, or he had a consultant, because all characters in the play are very, very unhealthy people. It's like, it's as if each one of them has his own diagnosis. И он сказал, что, может быть, так оно и хорошо, потому что, наверное, смотреть пьесу про абсолютно здоровых психически людей никому будет неинтересно. And he said that probably it's very good because no one would watch a production about absolutely healthy people. That's terrific, absolutely terrific. You know, I'm wondering, were there any moments in the rehearsal process where you felt lost? And how do you recover once you feel that you've reached a point where you do feel lost? Because the characters do have to go so deep at times. And this is true for the women. Obviously, your fellow actors in the play have to go really quite mad in a way. Случалось ли вам во время репетиций чувствовать себя совершенно потерянными, без всяких ориентиров? Потому что то, что ваши герои проживают, да, ну, конечно, может тебя совершенно сбить, да, и запутать. И особенно у женских характеров, да, тоже это видно. Случалось ли такое, что вы чувствовали себя потерянными, и как вы из этого выходили? Что значит потерянными? What do you mean, Michael, by saying that they were lost? Well, because there's such a rich psychological life in the play. Там такая глубокая психологическая жизнь, такая насыщенная, напряженная. I'm wondering how you can maintain that from performance to performance, and even when you have a break in performances, and come back to it maybe after a length of time, how you get into that mood. Как же ее поддерживать, вот этот глубокий психологизм, да, как его поддерживать от спектакля к спектаклю? И когда вот, например, вы не играете, да, какое-то время, вот вы на каникулах, и потом снова начинаете, как туда вернуться? Ну, я не знаю, я думаю, что все равно внутри артиста есть какой-то профессионализм, как бы он не плакал, не сходил с ума, он всегда немножко смотрит на себя и думает: о, как я здорово схожу с ума. Все равно это, то есть как бы нету такой проблемы, что я вот упал в роль и не могу из нее выбраться, если об этом спрашивают. Ну, что касается долго не играть, это тяжело, конечно. 2 раза в месяц – это замечательный период. 2 раза в месяц. Да, да. Well, you see, Konstantin says that, you know, any actor, anyway, is a professional. So no matter how mad you become, you know, in the production, you still remain an actor who can look at himself from a distance and say, well, I'm doing a great job here going mad. So yes, it's not that we're so deep in that we actually go mad, but I have to say that it's difficult to not to play for a long time. It's good when it's twice a month. Right. And do they come up, do they surprise one another and come up with fresh ideas, or read a line in a different way, or have a different take on the character, or discover something new? Тут даже скорее 2 вопроса. А вы импровизируете? Бывает такое, что вы импровизируете и как-то друг друга, не знаю, удивляете, шутите? Или, например, вы что-то вдруг новое открываете в своем характере или в пьесе? Персонажа. Этим хорош русский репертуарный театр тем, что когда ты долго играешь спектакль, один и тот же, тебе становится в нем немного скучновато, потому что ты понимаешь, что ты играешь играть одно и то же всегда довольно сложно на протяжении долгого времени. И поэтому ты, конечно, начинаешь искать что-то новое для себя, все время пытаешься, чтобы это было свежо для тебя и для партнеров. И, конечно, ты импровизируешь, иногда пытаешься расколоть артиста, партнера своего на сцене, иногда хулиганишь. Но хотя вот, допустим, в таких спектаклях, как «Дети солнца», это довольно сложно похулиганить, но ты все равно что-то в себе, конечно, новое стараешься открыть.
чтобы это было, чтобы и зрителю было свежо, и тебе тоже. Well, it's a peculiar thing. It's Russian repertoire theater is such that we play production. The productions are on for a long time, for years, and of course, at some point, it becomes really dull, and you have to look for something new and fresh. And you're starting to look for that for yourself, for your character, for your partners. And of course, you make laughs, and sometimes you make pranks on one another, but it's difficult to do that in The Children of the Sun. But we're trying, of course, we're trying to find some new sides of our characters, new sides of the play. Because we've been very fortunate to see all three of you also in The Three Sisters, which was a magnificent production. And I'm wondering how over a repertoire of a year you managed to keep approach to all these different productions very fresh and alive. Мы же смотрели еще «Три сестры» с вами, говорит Майкл, невероятные, совершенно невероятные, умопомрачительные. И как вам удается вот это свежий, когда так много таких разных постановок, как вам удается вот этот быть в свежем таком состоянии в каждом спектакле и сохранять их новизну и свежесть для себя, когда их так много и они такие разные? Это наша профессия. This is our profession, says Pavel. У нас идет около 15-20 спектаклей одновременно в репертуаре. То есть мы каждый спектакль играем, почти каждый день играем 2 раза в месяц. Такая система, да. So we have approximately 15-20 productions going, at the theater. So we play every day, and each production is played approximately twice a month. Мы натренированы. So we're well trained, says Pavel. Yeah, absolutely. Do you get a chance to go off and do work elsewhere outside of Novosibirsk, away from the Red Torch? Do you get to go and do TV or film or other productions in other cities? Получается у вас делать вылазки в другие театры или в другие проекты? Получается ли сниматься в кино, на телевидении? Да, конечно. Нет, у нас нет кино и телевидения. Если кто-то и снимается, то в Москве или в Петербурге. Константин снялся у великого русского режиссера Андрея Звягинцева, между прочим. Andrey says, Konstantin says that there's no cinema or TV in Novosibirsk, so we have to go to Moscow for that. And Pavel says that it's true. Konstantin was in a Звягинцев movie, Andrey Звягинцев movie. Но у нас, и это для нас большая радость, и когда нас приглашают в другой театр, у нас бывают и такие, у нас есть 5 государственных таких основных театров, есть еще некоторое количество частных театров, где мы тоже можем выражаться. It's usually a great joy for us to be able to go somewhere and to take part in different projects. And we have 5 state theaters. Что? Нет. Мы вспоминаем театры частные. Konstantin says that there are 5 state theaters and also a couple of private theaters. And there's something about the private theaters that makes them laugh, but they're not telling what. So, but they do have a chance, yes, to participate in other projects. Yeah. Do they do other kinds of work? Do any of them direct? I'm wondering, do any of the actors direct or do any other kind of work or have aspirations to do other kinds of things other than just be part of the company as actors? Такой вопрос. Кто-то из вас пробовал себя в режиссуре, например? Или, может быть, вообще в какой-то другой еще области, да, не связанной с «Красным факелом»? Я пробовал себя в режиссуре, я поставил 2 спектакля на малой сцене. У нас есть большая и малая сцена. Я поставил 2 спектакля, но я понял, что этому надо учиться.
это другой вид сознания, и поэтому я к этому отношусь, наверное, может быть, в будущем когда-нибудь. В общем, это такие эксперименты, ничего для меня как режиссера не значащие. Да, я, в общем, да. Yes, Konstantin staged 2 productions on their small stage. He has made 2 productions as a director, but he realized that he has to study. This is something that he has to learn because it's a whole different mentality. And maybe this is a project for the future. So these 2 productions were experimental for him. Yeah. Pavel and Andrey, I'm just wondering, does it ever come up in a production with Timofey where there's any kind of conflict with the director, or a conflict in the way the production is going, or a conflict between you and the director over a character? And how do you resolve that? Слово «конфликт», наверное, да, прозвучало много раз. Понятно, о чем вопрос. Да, случается ли не соглашаться сильно с Тимофеем, о чем бы то ни было, не знаю, о подходе, о решении, да, пьесы, о решении характера. И если случается, что вы спорите, не соглашаетесь, да, то как вы из этого выходите? Ну, как бы... Каждый раз. У Тимофея вообще принцип работы основанный на постоянном размышлении. Мы всегда немного вместе сочиняем спектакль. То есть у Тимофея есть четкое понимание, как и зачем. То есть четкое понимание того, что он хочет сказать. А дальше мы собираемся и начинаем сочинять спектакль. Так мы делали «Дети солнца». Мы взяли текст Горького, брали сцену какую-то, разбирали, что там происходит, и начинали своими словами ее играть. Потом пришел драматург, записал это все, привела это в литературный вид, и мы написали свою пьесу. То есть всегда идет с Тимофеем всегда обсуждение. We usually reflect a lot with Timofey. Reflect and contemplate and talk and discuss a lot. So this is his tool, this is his method of working. We talk a lot and discuss things. And with the Children of the Sun, so he has an understanding of how he wants to do a production and why, but the rest is our mutual work. So we read the Gorky play. We sat down and we worked out every scene, and we used our own words. So we took a scene from the text, we would analyze what was going on there, what's happening, and then we would play it using our own words. And then the writer came and she wrote it down and came up with a play, that we actually wrote. Oh, right. So you mean you as actors actually collaborated on creating the text? Вы актеры, собственно, да, создали, да, эту пьесу. Да. Тимофей прислушивается к нашим предложениям, конечно, естественно. Естественно, он прислушивается, но чаще, конечно, получается нам прислушиваться к его предложениям. Но такого нет, чтобы он как бы отказывался от наших предложений. Такое есть, конечно, что... Драк не было. Драк не было. Timofey, Andrey says that Timofey always listens to what we have to say, and then he uses that. Of course, most of the time, it's vice versa. So we have to listen to what he says, but he never rejects what we have to suggest. But Pavel says that there were no fights during the rehearsing. Да, могут быть разногласия, но в конечном счете должно прийти к единогласию это все. Когда режиссер скажет, да, мне это нравится, и актер скажет, да, мне это нравится, и тогда это идет в дело. We might disagree, and sometimes we do disagree, but in the end, it always comes to a point when the director says, yes, I like it, or the actor says, yes, this is good for me. Okay. Yeah. And is that true for the women as well in the cast? All work in a fairly harmonious way that way? Some agreement? То есть вы все, включая замечательных девушек, да, это всех касается, да, вот этот подход. Да? Ну, надо сказать, что у Тимофея так. Есть разные режиссеры у нас, которые по-разному работают. Тимофей так работает.
Yes, this is Timofey's method of working. Yes, the people are different and there are different directors, but this is Timofey's way of doing things. Yeah. Can you tell us about what's coming up? The new productions that you'll be in that you can tell us anything about? А что у вас нового грядет? Расскажите, пожалуйста, где вы будете задействованы, в каких новых постановках? Вот у Тимофея, сейчас Тимофей взял новый спектакль, будет делать новый спектакль, это Ипсон, «Дикая утка». Мы с Андреем заняты, Андрей будет играть моего отца. So now Timofey is working on Ibsen's Wild Duck, and both Andrey and I are in this production, and Andrey is going to play my father, says Pavel. And how long will you rehearse a production like that? When will you start, and how long will you go on before you have a first night in front of an audience? И сколько вы будете репетировать, и вообще сколько обычно вы репетируете? Вот. Это такие проекты. 2 месяца репетировали, 3. Тимофей имеет возможность репетировать вот каким образом. Он начинает репетировать в конце сезона. У нас сезон заканчивается в июне, начинается в сентябре. Он начинает, как правило, начинает репетировать в конце сезона, потом у него большой тайм-аут, подумать ему, нам выучить тексты, и потом он готовит к началу сезона премьеру. Поэтому... So the Timofey has his own approach, time-wise, to making productions. He always starts rehearsing at the end of the season, which is June at our theater. And then we have this summer period to think. He has this time out to think, to reflect on the production. We have time to learn the text. And then we present the production in the beginning of the season. I'm wondering if the Wild Duck will also be very contemporary, more of an adaptation, or will they stick to the Ibsen text? Интересно, «Дикая утка» будет тоже адаптацией, или это будет все-таки вы используете оригинал? Yes, an adaptation. An adaptation. So, все будет происходить в современном мире. Yeah, it's all gonna be happening now in the modern world. All right, good. Yeah, did that happen in other previous productions you were in, like on Onegin? Did you contribute to the adaptation as well as actors? А вы также, например, во время репетиции других спектаклей, то также получалось, что вы свой вклад вот вносили, как вы, не знаю, пьесу помогали писать? Да, снимали кино, помнишь? Нет. В смысле, в спектаклях других режиссеров? Нет, у Тимофея. Да. Yes. В процессе Кавки было, и в Килле так было у нас. И в Геде Габлер было. Практически в Онегине мы снимали кино от имени персонажей своих. Да, во всех спектаклях. Да, у нас был, Тимофей дал нам задание снять фильмы, как Ленский с Онегиным кутят, допустим. И у нас несколько ребят снимали короткометражные фильмы о том, как дружат и гуляют и пьянствуют Онегин и Ленский, допустим. Потрясающе. Yes, this is how it usually goes, and we did that, and we contributed, to the productions. This way, we worked on Kafka's The Process and Kill and Get the Gobbler, and when we were rehearsing Onegin, Timofey gave us a task to make movies from the point of view of our characters. So, for example, we had to make a short movie about how Lensky and Onegin were partying together. Amazing. Yes, one of the questions that's come in from the audience is, do they get a chance as actors to work with other directors and therefore work in different styles than what they do with Timofey? Работаете ли вы в «Красном факеле» именно с другими режиссерами, кроме Тимофея? Постоянно, конечно. Constantly.
constantly, yeah. So when which other directors are working at the theater? А кто еще работает в театре с вами? Из режиссеров? Ну, очень много. Приглашаются. Приглашенные режиссеры, они приезжают из разных городов и ставят где-то в год у нас сколько? Три премьеры обычно, да? 3-4 премьеры в год. Это, как правило, все разные режиссеры приезжие, которые приезжают, ставят, уезжают. There are a lot of them. They usually invite a lot of people from outside who come to the Red Torch Theater, and they make their productions, and it's usually 3 or 4 new productions per year that are made by those invited directors. Но Тимофей занимает пост главного режиссера. У нас есть как бы, да, есть такая должность. Художественный руководитель, да. Timofey is an art director and the chief director of the theater. Yeah, the artistic director. Yeah. And one member of the audience likened the kind of work that has been described as the work that Mike Leigh in the UK does with actors, where the actors are as much collaborators as they are the performers in the production. I'm wondering if they are or have ever seen any other work in other theaters where the actors take on such a role of collaboration. Тут в чате сравнивают вот этот подход Тимофея, который вы описываете, да, когда актеры становятся соавторами спектакля, сравнивают этот подход с подходом британского кинорежиссера Майка Ли. Он точно так же, снимая свои фильмы, да, он дает тему актерам и позволяет им импровизировать. И Майкл спрашивает, доводилось ли вам смотреть какие-либо фильмы Майка Ли? Я слышал, но не видел. Pavel says that he has heard of Mike Leigh, but has never seen any of his movies. No. I see that. And because I think what we're finding so interesting is the way in which the actors collaborate with the text and become really very, very involved in the directorial process alongside the director. Да, просто очень интересно, мы почему об этом заговорили, потому что ужасно интересно то, как актеры становятся соавторами наравне с режиссером, становятся соавторами произведения, в котором они играют. Это на самом деле очень приятно для актера, когда ты понимаешь, что ты внес свою лепту не только в своего персонажа, а еще и в какое-то решение сцены или в придумывании каких-то мизансцен. Это всегда очень подкупает актера, и ты начинаешь отдаваться еще сильнее. Всегда приятно актеру. It's a great pleasure for an actor, to feel that you're contributing not only to a character, but you're contributing to the whole piece of art. And it makes you feel more involved, and it actually involves you more into the process. Does that involvement extend at all to the scenography or the way the play is designed, or is that something they tend to keep away from? Because this is a very kind of constricted, claustrophobic world they're acting in this play. А вот это участие актеров в создании спектакля, оно распространяется, например, на область сценографии, да, на то, как строится мизансцена, на решение художественное спектакля. Ваше мнение учитывается? И вы вообще, в принципе, участвуете в обсуждении этих вещей? Ну вот мы обсуждали, когда делали эти комнаты, мы обсуждали, где у кого что стоит. Вот в моей комнате фотографа, в «Детях солнца». Потом мы предлагали, во что одеты персонажи, допустим. Я не помню, по-моему, ничего. Ну, в общем, да. Конечно, мы тоже в чем-то участвуем. Мы, кстати, и в «Сестрах» костюмы. Тимофей давал нам задание придумать костюмы. То есть и в «Детях солнца» было так же. Да. И в «Трех сестрах» тоже, да? Да. Ага. Приносили эскизы ему своих костюмов. Правда? Ну, кроме военной формы, естественно, потому что военная форма была у нас всех одинаковая, а вот в чем одет твой персонаж, какие брюки, какие ботинки, как ты думаешь, какой у него свитер, вот в каком свитере приходит зимой. Вот, и потом они с художником сидели и как-то вот это все компоновали. У нас был у нас есть один артист, Сережа Богомолов, и он на второй акт принес эскиз костюма. У него была такая очень льняной костюм, рубашечка и брючки летние, такие на жару. Вот он говорит, мне кажется, что мой персонаж ходит в таком костюме.
Тимофей говорит, а ничего, Сережа, что второй акт в январе проходит в Перми, где минус 28. Сережа не подумал. Так, было много мыслей. Yes, we get involved in this, what maybe not too much involved, but we suggest certain things, like when we were planning the scenography for the Children of the Sun, we were deciding what will be where in the room for each character, or Timofey gave us a task to come up with, to design our costumes. So we had to come up with what we will be wearing. And for example, in the Three Sisters, he gave us the same task and we had to draw our costumes. And then Timofey would sit with the designer and come up with something. And there's one actor who who drew a costume for himself for the second act. There were, a shirt, a light shirt, and pants made of linen. And Timofey looked at it and said, "Is it okay, Serежа, that the second act takes place in Perm in January, where it's minus 28 in winter? Are you okay with that? Are you okay with wearing linen?" So the guy probably hadn't thought about it well enough. Amazing. Yeah, so this is how they work. They do have their own opinions, and they contribute to every part of the of the production. Yeah. Но он все-таки в третьем акте играет в льняном костюме. Да. But in the third act, this guy from the Three Sisters was wearing this particular linen costume. Wonderful. And what are they going to be doing? So what over the next week now? What other performances are each of them in at the theater? В каких других постановках в театре каждый из вас занят? Во многих спектаклях мы играем практически каждый день. So we will perform every day. There are a lot of them, like very. 40 человек в труппе и 20 спектаклей. Мы постоянно играем. So there are 40 actors at the theater and 20 productions are on. So we just perform everywhere constantly. Amazing. It's amazing. Do they ever get confused? Вы не путаете, нет спектаклей? Бывает такое, что отец умер ровно год назад. Ой, это же «Дети солнца». What play are we in tonight? It's amazing. It's amazing. Just a quick technical question from an acting point of view. When you have been away from a production, do you have any kind of a brush up rehearsal before going on? Mm-hmm. How do you prepare to go on into something that you haven't performed in for a while? Такой технический немножко вопрос. Вот когда есть перерывы в спектаклях, да, когда вы какой-то спектакль не играете долго, вы потом репетируете, у вас есть какие-то вот такие репетиции технические, когда надо все это освежить в памяти, что где происходит? Да? Конечно. Yeah. Называется по-русски прогон. Yeah, we do this. This is a Russian word прогон, which is a dress rehearsal, as far as I remember, right? Right. And so they will do that, that afternoon, let's say, and then go on in the evening? И это обычно в день спектакля, да, происходит? Ну, да. Днем прогон, вечером. Наверное, да. Yes, it's like that. Обычно происходит после лета, после осенью, перед началом. Потом не бывает таких больших перерывов. Всегда 2-3 недели максимум. А вот летом 2-3 месяца мы перед началом вспоминаем и потом в каждый спектакль играем уже без вспоминаний. Yeah, we do that. Usually they take place in the afternoon, yes, before the production. But usually it happens after the summer, because in early autumn, because then after that, there are no such gaps, between productions.
Yeah, it's Единственный amazing. спектакль, который мы прогоняем все время, если мы не играем даже месяц, это «Три сестры». Потому что там очень сложная техническая составляющая, там механизм такой, как швейцарские часы. Там все построено на том, что ты все время держишь внимание. Если персонаж вышел, ты краем глаза это увидел, это для тебя реплика, ты сделаешь какое-то определенное движение, это видит третий персонаж, это для него реплика. И такие швейцарские часы. Поэтому, если мы месяц не играем «Три сестры», мы обязательно его прогоняем. So the situation with the Three Sisters is a little different because the production is very complicated from the technical point of view because they don't use the language, and they're only if they're not playing for a month, they usually have to rehearse again because it's like Pavel compares it with a Swiss watch. You know, the whole mechanism of the production is such that when you make a gesture, it's a sign for another actor to say something, you know, in a sign language. And in turn, this is a sign for the third actor to do something. So, and this is a very, very subtle thing, subtle mechanism. So they have to go through it from time to time. Yes, I just should remind or mention to the audience, in case they haven't seen it, that the Three Sisters they're referring to is all done in sign language. They don't speak the text, they do it in sign language, which is an extraordinary feat, which I know they had to work a long time to work out. So that's probably why that's no doubt why they have to go into that kind of a rehearsal beforehand, just to get it crisp, because it demands split-second timing. Майкл объясняет аудитории, да, про «Три сестры», что если кто-то из них не видел, что весь спектакль играется на жестовом языке. Yes. Now, do we have any other questions from the audience? Because we're happy to take any questions before we bring it to a conclusion. Well, can I ask a question? Can I ask a question? Yeah, you go ahead, Katya. Yes. So I was very impressed by the quality of the movie that was made, you know, to the Children of the Sun, you know, because it's very, very well done. It's very precise, and there's not a single shot that isn't in the right time, and the pace is great. And I wanted to ask if the actors, if the guys have seen it, and how, I just wonder how it was prepared and how it was filmed. Sure, please ask. У меня вопрос, наверное, последний такой. Я была под большим впечатлением от того, как спектакль снят. Он снят очень точно. Я перед началом нашей встречи Константину говорила, что меня потрясло, что там нет... Он изумительно продуман с точки зрения ритма, с точки зрения... Там все, каждая склейка происходит в нужный момент. Каждая склейка там, где она нужна. Там нет ни одного неоправданного ракурса. Там нет заигрываний каких-то, да, там, не знаю, с наездами, отъездами. Там все очень четко и блестяще сделано. Просто это готовый бергмановский фильм на самом деле. И я хотела спросить, видели ли вы запись спектакля? И помните ли вы, как происходила съемка? Были ли там какие-то особые приготовления, как это проходило? Там нет, сидел кто-то, по-моему. Да, мы не смотрели запись, но мы помним, как это снималось. Это снималось всего один раз. По-моему, были какие-то досъемки, да? Что-то пару кадров какие-то. Ну, каких-то там минимально. В зал поставили камеры, посадили каких-то студентов, по-моему, театрального института, так, чтобы хотя бы, ну, совсем они на пустой зал играли. Поставили много камер, и мы просто сыграли спектакль. Потом, после, по-моему, мы отыграли, и, по-моему, какие-то две сцены, буквально две сцены коротенькие, их пересняли еще раз, потому что где-то там в одной был, по-моему, брак, по-моему, не вашу фотосессию. Короче, там, по-моему, где-то был брак по свету, а где-то нужно было немножко с другого ракурса снять, чтобы камера стояла на сцене, ну, чего не сделаешь во время спектакля. Вот, и все это снималось один раз. Вот, и потом Тимофей и Настя Журавлева, которая вот это все снимала, они потом долго сидели и монтировали это все. А как долго они монтировали? Вы не знаете? Месяц, два, там, 3? Ну, я думаю, что где-то так, пару месяцев, наверное, они бились.
So funny to ask a question, then to translate it, and then to listen to the answer, and then translate the answer. It's a little overwhelming. The shooting took place only once, so they shot it only once, and they had a lot of cameras, and they asked students from a city university to come and to make a resemblance of the audience, to make believe that somebody's sitting there, and they had a lot of cameras, and they had to reshoot just they had to make a couple of additional takes, like they had to put a camera on the stage to pick a different angle or something like that, and then they just, Timofey and the woman who was shooting this, the director of the shooting, they were just editing the movie, and it took like 2 or 3 months. So it was a very subtle work too. Yes. Yes. Do they like that? Do they like that when the production is filmed? They haven't seen it. Oh, they haven't seen it. Yeah, they haven't seen it. I forgot to say, they haven't seen it. Oh my God. Amazing. Мы все время играем в спектакли, нам некогда смотреть. They have no time. They have no time to watch movies. They're performing all the time. Посмотрите. Yes. We're going to end, guys, with a final question from Simon, who's in the audience. And the question is, an early critic said that Children of the Sun, quote, spits in the face of the intelligentsia. And is that the same intention behind this adaptation and production? Последний вопрос из зала. Вы, наверное, дико устали уже, простите. Все, последний вопрос, и мы вас отпустим. It's over midnight, I think. It's past midnight in Novosibirsk. Один из критиков, сказал о пьесе Горького еще тогда, когда она была написана, что это плевок в лицо российской интеллигенции. Что касается спектакля, адаптации, есть там такая тенденция, что ли, есть там такое желание совершить такой плевок в лицо интеллигенции или нет? Этот вопрос надо Тимофею задать, на самом деле, что он имел в виду, но на самом деле, да, такое даже не русская интеллигенция, а вообще как бы всем мыслящим людям предупреждение и какой-то, мне кажется, есть месседж такой. Well, we have to ask Timofey about this, but I think that there's a message. Yes, this is a message to all thinking people, not only to the Russian, to the intelligentsia, but to all thinking people. В монологе Протасова, в моем монологе, использованы, большой монолог в конце первого акта, там использованы 2 речи. Одна из них — это речь Стива Джобса перед выпускниками Стэнфорда, вторая — Илона Маска. In Protasov's monologue, in the end of the first act, there's a large monologue, and 2 speeches are used there. One by Steve Jobs when he was addressing the students at the Stanford University, and the other speech is by Elon Musk. So, yes. Yes, I think we haven't talked about it, and there's a lot we can read into it. 1999, and the end of 1999 was a watershed year for Russia, obviously, and Yeltsin appears at one point and then disappears, of course, at the end of that year. So there's quite a bit, I'm sure, going on in the production that we haven't had a chance to talk about. Да, об этом бы, конечно, хотелось очень поговорить с вами вообще о том времени, в котором происходит действие в пьесе 99 год, такой перелом эпох, особенно в России, конец эпохи Ельцина. Было бы время, мы бы об этом еще поговорили поподробно. Да. Ну, уже Россия вообще так живет эпохами руководителей. Эпоха Ельцина, вы сказали, эпоха Путина. Путина, да. Да, мы как-то Россия очень... Это что-то в сознании, наверное, такое, какая-то... Государственность. Да, какое-то
созвучие свое частное с общественным. Yes, this is how we think in Russia. We have epochs of certain leaders. This is how our mentality works. Probably there's an epoch of Yeltsin, there's an epoch of Putin. Probably it's the way we try to correspond our private lives with the life of the country. This is how we think of it. Yeah. Well, listen, thank you very much. And thank you very much for spending so much time with us and for working on with us so late. We really appreciate it. Спасибо большое, что так долго вы с нами, вы нам так много времени уделили и так, в такой поздний час. Konstantin, Andrey. Было очень интересно. Спасибо. It was very interesting. Thank you. Thank you very much. Listen, we'd like to ask everybody who's been watching if you'll turn on your cameras and let's give them a lovely applause and thank you from all of us. Мы сейчас похлопаем, попросим всех. Spending time with us. Pavel, Konstantin, Andrey, thank you very, very much. And good night. Спасибо вам большое. Спокойной ночи. Спасибо огромное. Good. Rafi, back to you, Rafi. Do you? How long is the film going to be? How long will the film be on now with Pushkin House? You can watch it until Sunday evening. So if you haven't had a chance to check it out yet, as I haven't, I'll certainly be spending my birthday weekend doing that. Oh, happy birthday! Yeah. So thank you all very much. It's been a really brilliant discussion. So спасибо огромное всем участникам. Good. Okay. Thank you, everybody. Good night. Thank you, everybody. Thank you. Bye-bye. Bye. Bye-bye.